der Chef gemacht, ohne das volle sein, beten, als wir der Kopf noch gewählen, im Jugend, die Cheilek Chof, und das ist. Ich habe schon gelaufen, als seine Heimschicht zu werden, in der andere Krochung, wie erste Sechs und wie erste Reis, noch Geschirres und noch Bochurim, noch gestern Koch, noch Tiere Koch. Und beten, Rabbi Nachman Schapiro. Der Hauptstuhl ist noch, wenn ich in Cheilek Chof und das ist. This all started at a Shabbos Kodesh, Parsha Teilus. At a Shabbos Erev Shabbos Kodesh, Parsha Teilus. Hold this. David Kutes came from the binder and was running to the Rebbe. The Meshach, a couple of minutes, right after that, the Rebbe sent out a zettel. On this zettel, the zettel said, it was a zettel Erev Shabbos Kodesh Parsha Teilus, and the zettel said, Mesurim b'zeh Sefer Likkutei Sichos Cheilek Chof. The Sefer was given by this and this person, and it was given for the Schus, the Rebbe and the Rebbetzin. So the Rebbe wrote, Skabel v'tachtach. And then the Rebbe wrote like this, Muchrich sha'chelik de bereishe shel achrezeh Yetze le'er bepeil b'shvuei shalei tavshimim gimel. Meaning to say that the next krach, which means Cheilek Chof, should come out bepeil mamish in the weeks. This was tavshimim gimel in the weeks of Chumash Bereishis. Va'hegdim bazeh gufe yishubach. And what earlier in this is better. Ubetach yivasru teif. This is what the Rebbe wrote on this settle of Vaad Hatmimim. This was a chidush niflo, because the Rebbe always, very, very many times, the Rebbe geheilt svarim. The Rebbe was mizareh svarim, especially the Vaad Hatmimim. We had a story with Kesher Shemte, we had a story with Medula Kama, we had a story with many svarim. But all these, it was mostly svarim, which is not the Rebbe svarim. And the svarim come out in a specific day, because there's many, many times the Rebbe said, "Vi ken zayin azam yisor tog on a sefer," but that the Rebbe should be me'er on his sefer, and especially in such a way, this was never happened before. And right away, that day, Vaad Hatmimim answered a letter to the Rebbe, saying, all the sichos till then came out, was b'derech klal, especially the chelik before this, the chlokim before this was, how did it go? There was chelik aleph and chelik gimel, that went out, there was for those years, that was chelik from Yutes and Chof, and then was from Chof Gimel. That was from Amud Aleph, which was from Hey till Tes. Then there was from Yud to Yudalid, which was Lam Gimel Lam Dalid. But later, when the Rebbe started being Magia from Tavshin Lamed Vovan, so then there was no Hefsik. So what was the Hefsik? It was 5 sichos together. So that from the Rebbe that there's an inyan that it should be more sichos in one krach. So that was 5 sichos for 5 years. So he wrote to the Rebbe that if it's going to come out now, that means we're only going to have from Mem Aleph and Mem Beis. So first of all, there's the inyan that all the sichos of one kufa should be more, and also it's going to be a small krach. The Rebbe answered, it's no two ways about it. It was back when many zettlin were happening those couple of weeks, and then there's technisch gered. Usually a krach took more than a year and more than 2 years to give out sometimes. Why? Because it's not gathered together. We have to look over all the Likkutim again, fixing mistakes. Sometimes we had questions. We asked the Rebbe questions.
about various things, Sayim, Sayindoris. And then there's, every Krach Likkutei Sichos was put together, there was many Isofis. There was the Isofis of the Sichos of that Kufa, and then there was the Isofis of Mechtovim that were gathered together, and with the whole Mechtovim that was printed in the Isofis of Likkutei Sichos. As we know, the Rebbe wrote in the Akdamah of Cheilek Tezvav, when we asked that whoever has Mechtovim should send it into Vaad Hatmimim, you should be able to print it. The Rebbe wrote a whole 2 shuras. We're asking from everyone that whoever has should send in, and Chozer Rabbi Yoel Kahn. The Rebbe had a whole 2 shuras in the Pesach Dover. So this was the place that the Rebbe was giving out his Mechtovim, connected to the Parshas. So how we're gonna? This is Erev Shabbos Kiddush Parshat Teilis, and obviously there's supposed to be a Likud every week. So it's the same people who are putting together the Sefer, same people who are supposed to make a Likud every week. How is that? So it's going back and forth. So the Rebbe said, no, we have to make it. So they asked what's going to be with Pashas Vayigash Vayichi. So the Rebbe wrote at one point that we wrote what the Sof is going to be. It's going to be small Chelikei Sofis. Then there's going to be also the Sofis of the Sichos and Cheilek Chof is the Sofis also of Lamed Ches. At one point, we asked the Rebbe once about printing it in a Sefer B'fnei Atzmei because it's miyuchid. The Rebbe did not let it. The Rebbe said no. So we're going to put it in this krach. The Rebbe wrote that the Yechidus L'Chasam Kala, Yechidus L'Ben Yigimel, Bar Mitzvah should go in because it was Muga anyways. But in order that you should print the krach, so first there was the svara that it should be not all the chlokim, not all the sichas of Mem Gimel. But then we saw that the Rebbe gave the Rebbe, and the Rebbe wrote that it should be Leia Ucher from Erev Shabbos Kiddush Parshas Vayichi. But man sich sehr stark zugehört, going back and forth till mit Baruch Hashem Atzliach given. Just saying the Kudus because it's long. There was many zettlin every couple of days, and the Nigud at one point the Rebbe wrote not the way it was, not the way we had Megillat Freyer, but even Pasha Vayichi shouldn't have to go in. Then the Rebbe saw that Lepeil had Matzliach given to give him Pasha Vayigash, and then Pasha Vayichi. So the Rebbe wrote on top of when he give out the Sicha, the Likkutei Vayigash, Im Yizdarzuru. And you're going to also prepare the Sicha Vayichi at the Ken Echat Arangin in dem Krach. And Kachave, within a couple of days, the Likkutei Vayichi went in, and the Rebbe right away gave it out. And Lepeil Mamish, the first settle the Rebbe wrote, one of the settlement, there should be at least 100 copies should be printed before, in other words, in the weeks of Pashas Bereishis, Tavshim and Gimel Estos, Chumash Bereishis. Lepeil, the Likud of Vayichi, came out before Shabbos Parshas Vayigash, and it was prepared and it was put in the krach. This was the only time that it happened that the Likud came out in the Sefer before the Likud came out as a Likud. There's a whole history how the Sefer was printed. It was given ganzen Tag and ganzen Nacht till we got it together. Lepeil, we didn't cheshbenu how much it's going to be. Lepeil, this was the biggest krach, because Sai the sichas of Lamed Ches, Sai other sichas of that kufa. Speak maybe later. That started Mem Aleph started the whole inyan of Tzivus Hashem, and many letters. So this Lepeil became the biggest krach. In the Beis HaTfus, the printer, when he an outs uplaying on a zait, he can't do anything else. He wasn't a frum guy. And this from this, that he has the schus, being up ganzen Nacht to print. When the story goes that his wife brought him some kind of sandwiches, and since it wasn't 100% glad kosher, he says he can't eat it because he's working on the Rebbe Sichos, so she had to go somewhere in Manhattan and buy something glad kosher. Akoponim, it came out then, it was a big simcha, it was a big nachasuruach, so to say, that the Rebbe
was unexpected, but mit nicht verstanden, what was this Inyan, was the Rebbe misgiven Negeya, as if stark Negeya benefesh, settling back and forth, a smooth sein, was als kennen lernen bemeshach dem Sefer Bereshis. Pale Mamish, it's a Inyan Ruchni, nicht da was reden. Pale Mamish, what happened later, in the week of Pasha Shmeis, was two happenings. There was a small fire that happened in 770 downstairs, and then Wednesday night of Pasha Shmeis, there was a big sreife in the offices of Vaad Hatmimim in the printing press, in the middle of the night, and all the machines, everything got burned. The machines melted. The Pele is, that time, the Sikh of Shmeis was printed, and it was laying in the copy machine. And there's pictures, not only pictures, you have a lot of people have the copies. All around is burned, but there's nothing happened to the Likkut. And as I said, Eisen there, the machines were melted down, but the Sikh was not. The Rebbe later referred to it, and the Rebbe was a Shvera Meirois that was happening then. It was pretty gay, it's a Inyan, whatever, Inyan in the Shchuneh, in the mikveh and anything. And the Rebbe spoke about it in the Fabrengen of Shmeis. There was a big zettel that the Rebbe wrote. Can't say that this is the exact reason. There's more to it. But the Pale Mingazen, that right after, in other words, in the week, which is Behemshich Tzapash Vaychi, is given Demeirois Nesreife, and the Rebbe says, when Gorak Ris Nesreife, Benes, Nish Gishtatkin Sefer Teires, that is Behemshich Terat, the Rebbe sold, he didn't say Barabin, did say Barabin. The Rebbe sold the shul, while the din is on the Fakek da shul, and it's a stock in mikveh, and was an on. Al Kaponim, so this was the first time that the Rebbe had gemont, that the Rebbe had me'erer given on his sefer, a gemont, the Moshe Sefer HaMafteiches, the Rebbe kept on money, but the Sefer Alein of the Rebbe Sichos, this was the first time, then later happened more, but not in such a eifin that came to my life. Right. I mean, nicht verstanden what the Rebbe wrote here. Ubetach yivasru teiv. What does this mean? This is the first settle. V'hagnim b'zeh gufi yishubach ubetach yivasru teiv. So, ken sagen kamen Purushim Akopanim. Das sie gewende Nesineskeach. Afton azach bas lamailo begeder anushi lamailo mederach hateve in jenem Zeit von Druck und Likkutei Sichos. That is about us. Nochido asach inyonim in them sefer. You could say that started the inyonim from Mashiach Geula, beginning from started. Mashiach Geula started way before. We have the end of Parshas, the famous Sikha of Bikish Yankiv Legalis Saketz. And the Rebbe, so which was a Zeir Ashtar Sikha, which was Sayu was said in Tov Shemem Aleph. I mean, the Sikha der Elam Beit nicht gefragt in Shailes of the Sikha, of the Kama Tife Inyonim, and the Rebbe added here, Legabe Legalis Saketz. The end of the Sikha was about the, das was Kama Megdei Yisrael Mechashav Ben Kitzim. Bring the Rebbe, Yidu HaMaimer V'se Elef V'sheva Afunat Murazok, noch bringt auf der Schol. And the Rebbe brings for us Magolies, Kibbutz HaKitzim, the Kama Megdei Yisrael. Then the Rebbe writes, Rani Chocham Echad, Shebesefer Davar Netziv. Very, very uncommon. I think this guy was a sefer that came out when Tov Shel Lamed Ches. This guy is, I think this guy was still alive. Pasha Teilus Var, Mechashev Haketz Lishnas Tov Shemem Beis. The next hour is, there is. There's two. Adosis was Kama Migdeli Yisrael with the Rasag Rambam V'chulu on Machashav Ben Kitzim, and then he brings this is the order 50. 51. Masha Enkim Benegel L'Chol Yisrael She'omer Azal Tibuchut Mishum Chatz V'Kitzim. So this was the Rebbe started the whole the Koch and the Bren when Yoni from Mashiach. There was Kufis. I mean, out of Yur Aleph Shevat. Hat man doch schon Chaim schon auf von der Meimer.
von der Maimer von Shevat, Tofshin Yud Aleph. Und wissen, wie der Rebbe hat gekocht, in dem später ist fragt, der letzte Jahr, der Rebbe started in Lנדבות, but in der letzte Jahr befragt, the way Yud Aleph, Sheba Yud Aleph, das hebt sich an, Tkufes Yemei Mashiach, in einem gewissen Sinn, wie der Rebbe hat gekocht, und da Gufe ist gezeichnet, kama, da ist der Ariches von dem. Der Rov, es darf sein Bikisch legal Saketz, darf wel mit Bettner soll sein Kilaketz, das Gufe ist als Gittas Yurvis in Eskeer, und in der Siches, was da gezeichnet, in Mam Aleph, sei Lechuch, sei das, a Sturm, a männliche Sturm, about we want Mashiach now, wie wir kochen Mashiach, wie wir da betten 3 Mal a Tag, 2 Siches ist, was zeichnet sich in der Siche, so a Kopanim sagt man doch, jenet Kufe, so es kann sein, was sie geben mit dem Meister von der Sreife, aber weiß man doch, the whole logo of the theme of Tzivos Hashem, mit dem Macht, der Rebbe said to make a niggun. Gemacht a niggun, but the Rebbe said, no, that's not what Tzivos Hashem is all about. Tzivos Hashem is, we want Mashiach now. So in Kufe, what the Rebbe is koching, Mesa Mashiach, what the Rebbe started in the Maimer, was der Rebbe mir sein der Ashvi, und unser Ingen ist bringen die Schchina Lamato. Das ist der Arbeit der Ashvi, ist das geworden stärker und größer, Meshach HaShodim, and what started, Mem Aleph, to geben God in andere Eifen, which is the Kufa of these Siches, Mem Aleph, Mem Beis, where the Rebbe started Rosh Tevis, then he started going over Rosh, after Mem Beis, Teishnas Gulus Mashiach, Teishnas Dibri Mashiach, Teishnas Melech HaMashiach. And about Dibri Mashiach, I remember the Rebbe said, as gab sein Dibri Menachem, aber I remember the Rosh, the Rebbe said, Sturm in die Welt, Reiz in the Welt. In other words, this was the Remez already that the Rebbe started them, the Rebbe is Mashiach, Dibri Menachem, but the Rebbe gegangen weiter und weiter, man wurde stronger and stronger, und jetzt ist man Chaim schon von der Siche, von der Maimer, von was Legani. And we know the famous Sicha of Chaim Shona where the Rebbe spoke Beis Nissen. We're koching Chia Melech, but das ist Meisiv Chayis Melech, und das ist jetzt der Zman of them. Das ist okay. Bechlal, Amman Chalemol darf doch Pseitze sein, zu der alle Redden als früher, Redden als später, sie die Stock in Zeit zu der alle Inyanim. Und nicht noch was zu reden, als der Rie von Mashiach, hat der Rebbe allein gesagt, ob ich mir im Ches, als er sich angeben, noch von Kummedik in Amerika, jemand sich angeben in der Ringen, hat er sich gesagt, was er Taten, bechulu, kann man kein wissen. Und da geht auf in Dalach in der Maimer, dass der stärkste, und das sagt mir die Siches von Umbeis, die dort und dort die stärkste Werte. Und die alle in Januar sind sehr gut, und will Mashiach Pel Mamesh, will Herren von Rebbe, Kadosh. In die kurze Zeit, was sie geblieben, also ich nicht geblieben, zu viel Zeit auf Scheiles und Nenfers und Chulu, mit dem Betten, Al Capone, jeden einen von die stattfinden da, von rechter Seite, von linker Seite, Gebiel. Ich habe es Wort wegen Likkutei Sichos. Hamshach. In Yiddish. And 3 days, the Dach Neifman gesagt Shir. Ein Neifman, ein Day, der Meshra ben gesagt Shir Hashem, und die geantwortet Shir Hashem. Meshra ben gesagt go, und die weiter gesagt Shir Hashem. Kufrech warum bayom, und die weiter gesagt Shir Hashem. Die werden am Garn schon gesagt, maar nicht, Talzerach bi Amen. Der da gar nicht. Maar met z'n allen. Maar de mensen van lekker zero. Dat is 1 day. Het tweede day, had je meer gezegd de ganze tijd. Mensen ben lekker zero Hashem, en dit lekker zero Hashem. Mensen ben lekker go, die niet lekker go. Tweede day. Het derde day, had ik gezegd samen met mensen. Mensen maar gemaakt maar met zich. Aber dem gesagt, dem das zusammen zu machen.
Und der Rebbe meint, was anderes so. Das gesagt, was anderes so. Die Schere war spezielle Schere, nicht stammige Schere. Eine Schere, was steht als Schere Rosham, nicht nur Schere Rosham Rabbi, nur als Schere. Als ganz alle Jeden geworden ein Tag. Sogar sagen, es war Schere. Was alle Jeden ein Tag, da kommen zu Meshach Rabbeinu. Meshach Rabbeinu kann machen, wenn alle Jeden. Bei denen aber der Reden, wie verbindet man das mit Meshach Rabbeinu? Kann sein, so 3 Days. Ein Day, Meshach Rabbeinu sagt, fest, wie machst du? Rein für Tomen. Allein sagt, was soll ich dir von diesen Echen sagen, aber die Hausen, eben, sie wollen Echen sagen, das heißt, sie müssen rein sehr mit sich, und zu sein, als Tiere für Iskasche. Iskasche ist, wir sehen Iskasche mit Meshach Rabbeinu. Sagt gar nicht, weiß gar nicht. Sagt mir, was Meshach Rabbeinu sagt, also das ist das. Als zweite Day, Rabbi. Was ist einmal sehr Iskasche ist, nicht der Tasche, was der Rebbe sagt er noch. Als zweite Day sein Day, sagt er. Meshach Rabbeinu sagt, sagt man, nicht stamm, sagt auch noch, was ist das einmal sehr Iskasche? Aber apropos, der Rebbe nicht gesagt, als man sagt, Chilik von Perl bis Chabad. Chilik Perl ist das viel. Gelebt hat, seit ich bei Manossi gelebt hat, was der Rebbe sagt. Chabad ist nein. Was der mehr zu sagen, es wäre sein Day, ist etwas anderes, nicht das nicht. Was der Rebbe sagt er, es war sein Day. Alkopolim der Buch für Kedene Fanim. Sagt sein Day, aber welche Neffen sein Day, bis zur Schuhe, sagt sicher, was Menschen sagt, aber was Menschen sagt. Das ist noch ein Lernen, wir können sagen, mit Kraft gemeinen nicht. Steht er in Meimer, steht er in die Sicher, der Rebbe gesagt, nein, ja, wir haben noch verstehen, nicht? Das ist die erste Idee. Die zweite Idee, das ist aber nicht das darin. Die zweite Idee, soll lernen und soll verstehen. Verstehen, verstehen, Rambayon. Das versteht in Meimer, das versteht in Sicher, dass es werden eigentlich nicht stammen. Das wäre sein Verstand. Das ist ja meiste. Ich werde nicht, die heißen Ledersteinmatter geht. Ich werde nicht, was früher hat geschrieben, weit von Niederschweiz. Was schon ein bisschen überkecken ist, auch gelacht. Und der Mann sagt, es ist eine Serie geworden, aber da schreiben wir zwei gute Sachen in Niederschweiz. Als ein guter Kopf hat gehabt, war ein starker guter Kopf. Die Nummer besetzlich als Form von Brasselberg. Wir durchgetan, verstanden, was das meint. Wir haben geschrieben, einen Artikel wegen Brasselberg, wenn man sagt, dass es mein Mama schwer Brasselberg hat. Aber ich habe es noch, das ist mir gefallen, schreiben mich wegen Chabad. Schreiben wegen Chabad. Ich muss auch eine Negration stehen. Ich bete ihm vor. Ich weiß nicht, ich muss ja geben, nicht geben, ich habe gefragt bei Rebbe. Und der Rebbe gesagt, darum geben alles, was hat, und keiner gewollt. Der Rebbe gesetzt und gelernt. Ja, der Rebbe hat noch angedacht, zu größer stehen, aber ich habe nicht zu reden, gar nicht von Jüdischkeit, wegen des Meistens. Der Rebbe hat gelernt, genommen zu anderen Platz, und hat alle Tag gelernt, 12, 13 Schwab, 15 Schwab gelernt, mit der Medikation. Ein bisschen geworden, jeder Schemmerter, auf sich reden, ich bin mal am Meister. Als ich geschrieben habe, viele Noten, ich war noch ein bisschen, geschrieben, gerät Charez. Er sagt, ich habe einen Artikel, der ein Mepferon ist,
הרי הרב, במרם שניירסון, צריך לברך שחולק מחכמות לרעיו. כאן דרך הרב, מה שכם על המייסן? Reingeschick zum Rebbe, alle Narrischkeit nicht, Narrischartikel und Reingeschick. Und dort gebracht in einem Artikel, was die einer zitiert, die Nazis. Und der Rebbe hat geschrieben, du weißt ganz gut, er gesagt, du weißt ganz gut, ich habe nicht in Chosid, Machleket Rosham Shemayim, erhalten viele Sachen. Aber jeder Tag hat Schier. Ein Mensch, was zitiert von Abedizore, bringt man nicht. Was ist am Meister? Nur dann zu bekommen zu dem Mentor, als reingegangen in das Tor, wo dort nicht mehr Sporim, sie verkehrt, und habe gleich andere Sachen. Und dort kann ich nicht in dem Tor. Und der System hat gesehen, wie Glitzenstein will kämpfen aus dem Sefer, wo der Rebbe geht zu Stemmen, Zugang zu Glitzenstein. Und haben nicht gesagt, was der Rebbe gesagt, gar nicht gesagt, einmal, der Chabad halt sich Machlekes, aber jeder hat Schier, und der Menschen zitiert man nicht. Zitiert man, man kämpft nicht. Klar, ich habe Koch her, Koch hängen. Ich habe ein bisschen als ihm gesagt, aber das ist so mit der Rebbe gesagt. Rufst doch ab, glücklich, nur ein Beweg, aber ich gewusst, der Rebbe sagt, wachsam stehen, man, bist nicht kein Chosid. Eben du bist ein Chosid, über der Rebbe halt voll zu, ich hatte die gehalten, nicht der Rebbe gesagt. Er hat gesagt, ich bin der Mien. Jeder sagt, ich habe doch meistens beim noch besser, die meisten, was man gemacht hat, Sichos Cheilek Chof, für ein Geber noch ein bisschen halt, das ist die beste Schwach. Aber auch für Pekin kann man doch noch verbessern. Verbessern, da sind mehr gewonnen, ein bisschen mehr in mehr Verstand, etwas ein bisschen mehr. Nicht schadern. Kein klarer nicht wenig, Wort im Wort. Und man hat aber fällt ein bisschen die Abane in der Mine. Wenn mehrere Abane im Gewiss wird man das mehr mit, wie sagt man, eine Hadra. Man hat mit Messiah, und man sagt das Gleiche, man hat eine zweite Messiah. Verstehen, man hat das nicht vereinigt, mit Likkutei Sichos Cheilek Chof, geht manchmal weiter und weiter. Machen das ein bisschen mehr Abane, die mehr verstehen, abgeben doch ein bisschen mehr. Und die ersten Sachen, das sind besser reden. Was ist da mehr, wie Bochurim, Chozer Rabbi Yoel bei Sichos, und dann weiter, man manchmal dann weiter, und noch eine bessere Neffen, bis klar, ich habe bald, was kommt der Rebbe zurück, und da haben Kornei, Sichos, und online verbringen, wenn wir ich kann auch sagen, ich sage, als Chozer nicht gewähnt, Rabbi Yoel nicht gewähnt bei der Pchine, wollte gesehen, als Chutz Siyum von Zikaron und Chulu, ist da Avone, ich habe Vaad Hatmimim Sofe, und sie wird sicher sein an Sofe, weil in der Bochurim sind gelernt, aber viele lernen tiefer noch einmal, es hat man tiefer und tiefer, und zu dem ich geschehen ist. Mit jetzt werden Rabbi Leibel Schapiro, להמשיך sein, in ein paar Wörter wegen der Bibel. And I'll try a paar Wörter, because the time is very short, and the whole idea of this panel is not to Chozer Sichos from the Sichos. We have Bochurim who Chozer the whole Sefer, so we're going to sit here and Chozer Sichos. The whole idea is to speak something about it, just for a minute. Just want to mention how much the Rebbe put himself into the Sichos, into the Sichos. How much time the Rebbe spent every week. Not always the same. Sometimes the Rebbe spent 2 hours, sometimes 3 hours. 1 week, one of the Maskirim told me that this week the Rebbe spent close to 10 hours being Magiya Sichos. One time he told me, Rabbi Nachman Schapiro, that he went into the Rebbe. I mean, everyone knows this, I mentioned it many times, that he went in
to the Rebbe when he used to go in, and the Rebbe was being Magiyah the Sicher, and the papers were laying on the table. When he walked in, the Rebbe closed it, gave it to him, and he said, Gibzei, Ein Ledov Sov. Because there's going to lay by him, it's going to go on and on and on, because the Rebbe could add and add and add, and more than like Ma'inam is Gaber. So the Rebbe put in a lot of time into it, and the Rebbe was Medayik. You could see from the Hagos, and sometimes you see a little bit of some copies of the Hagos. And if I could even add a little bit myself in what Likkutei Sichos is. Because the truth is, when we learn Likkutei Sichos, there is much more than what the eye sees superficially. So the Rebbe sees it all. The Rebbe will also learn. He said he takes the Likkut after it's done. He learns through the whole Likkut, from beginning to end with the Ha'aretz. That's what the Rebbe said, and he learned it through. What's the pshat? The Rebbe Sicha, he said it, and he was Magiyah, but probably it's not like the Alter Rebbe said, when they saw one of the Girsas that they saw him learning Tanya. So one Girsa is, they asked him, you wrote the Tanya. So one Girsa is, he says, Ich zed do mer, wie ich zed im Ezerich. And the other Girsa is, Ich zed do mer, wie was ich geschrieben. That he sees here more than what he wrote, and vice versa. The Rebbe is like that. Also, the other time when the incident happened, that somebody by mistake announced Rasha that the Rebbe is going to speak, and the Rebbe wasn't planning to, and the Rebbe was very upset. And the next week, the Rebbe spoke about it, and the Rebbe said that he got angry, and he said about himself he shouldn't have gotten upset, especially that Shabbos for Parsha Vayikra came out the Likkut, and the Likkut speaks about the inyan of not getting angry, and he said. Speaks about it, so I myself wrote about it last week, and then he said, I remember Gishmak, I think he said, the Rebbe himself gave das comment. So we can imagine the Rebbe should say such things because Taka there is. So the greatest thing of learning Likkutei Sichos, how much the Rebbe put himself into Likkutei Sichos. And how Meduyik is in the old Inyonim, and you have their Niglich, Sidis, Kabbalah, Hashkofe, Vos mi Vilnor, Sibolo me Hakel. That's the greatest thing we have. So have such a Seder, so learning the whole Sefer, and so many Bochurim, learning and knowing that the Sefer, this is the Meidet Gezatas, nothing better could be than that. And Rebbe Shalom again weiter and mehr. Now we have 150 Bochurim. I know exactly how much he is. We have 500 Bochurim. We have Gans. All the Bochurim from Lubavitch would learn a Sefer and be Boki. That's Halavai that should be. But till then, Mashiach had come and then we'll hear new Sichos and we'll hear new Manmorim. Because of Mamish. Ich will jetzt in Begidre sein, weil ich die Sicher, was Rabbi Schapiro Adamont jetzt, und der Rebbe gehört in dem Rashi, was wird nachher, ich werde dort in Fana Wort, ich bin Chazer richtig, also mit Stoppstuhl sagen Rashi, einer von den Sibis ist, Odom Chozer Meisi Yodo, der Rebbe gesagt. Das kann man sagen, also der Rebbe gehört auf Rashi, wo der Rebbe redet. Aber Meisi Yodo, Agamsi, sicher kommt auf den Beach, nicht mehr Beach, aber die Likkutei Sichos, er sagt, was der Rebbe Meisi Yodo, kommt schon die Begashnis. Und der Rebbe ist Chos auf dem. Der Vaad Hatmimim darf sein Chos auf dem. Aber Rabbi Olidort, ich wollte gewollt fragen an Scheile, es ist gewähnt als ein Metzies einmal auf ein Sefer Likkutei Sichos ein gedruckter. Nicht ein Likkut, was hier rein, was Rabbi Nachman früher gesagt hat, das war übergedruckt, fragen Scheile. Es ist gewähnt einmal ein Metzies auf ein Likkutei Sichos ein gedruckter Sefer und der Rebbe verrochten und Megirge und Gehessen verrichten noch ein Druck. Da in Cheilek Chof Dalet, in Kisove, dort nach Hause, was redet wegen der Sugie von, als Eden sind nicht kein Tof, nicht kein Emzoi. Der Chiluk zwischen Shomas und Sol mit allen anderen Niveauen. Also alle anderen Niveauen sind nur ein Emzoi, was schenken Eden ist der Mator allein. Dort nach Hause ist sehr starker das in dieselbe Tkufe von Cheilek Chof Dalet, der Gimel. Wir haben dort so geschrieben, gezeichnet, was in der Likkutei Sichos Cheilek Chof, da haben wir geschrieben, viel Zetzorich, weil noch schon mit der Sicher schon Zorich Tikkun. Das heißt, der Rebbe hat gelernt, was? השאלה הבאה. Sagt man doch, wie es ist, Jelch Machai El-Chol, der Rebbe hat gelernt die Sicher und hat gewollt verrichten noch mehr dem Loschen. Sie deucht Yeshev Toshen im Beis, ich bin sehr stark verwendet von Yeshev Toshen im Beis,
Yites Kislev Tavshem was? Oh yeah. Yites Kislev Tavshem Beis, it was a very special time because in the winter of Tavshem Beis, up to Shabbos Vayishlach, the entire Vaad Hatmimim was busy Yom and Valayla work on Tani Madorikam. It was a very, very intense work. And the Rebbe himself made all Verbringen and came out, Tani Madorikam came out Shabbos Parshas Vayishlach. The Rebbe said that when the story goes that the Alter Rebbe said he wanted it done for a certain date and it wasn't done. Mashenkin here, he wanted it for that date and the Tani Madorikam came out on that date. The Rebbe was very, expressed a lot of nachas, we'll say. The Rebbe also spoke about how the workers worked very hard. So for that Sicha, Shabbos Vayeshev, Yites Kislev, there were two small Sichas came out. One was about the concept of too small. The second one, I think it was a unique thing. Vayishlach Tavshem Beis, what the Sicha, the Rebbe spoke about the mile of Tanya, and Vayeshev, Yites Kislev already, they say a liquid was made from that Sicha, all in honor of Tanya Madorikam. But in that Sicha, if I remember correctly, in the first Sicha of Zayis Kashakation, I said the Rebbe wrote in the Haggadah some words that were not that were not understood, and so Shabbos Hayeshev, the Rebbe says very stark word. I'm reading it from the Nachalahag. I couldn't find Yiddish enough. לפעמים קייסים אינם מסוים בקיצר כדי שבינו ואיכתבו זה ברחוב היסר בדוגמס ניסינס לבנים ליבנס מהבניין. אבל כנראה שלא הבין, כמו במשל שוב, לכן עבר עניין זה. The Rebbe Gizot, the Rebbe says that he wrote in the Haggadah a few words that the people involved did not understand the depth of it, and they didn't develop it enough. And the Rebbe went, and this Sicha, Shabbat Vayeshev, when he explained something very strong about a Zayis and the Kashakation, he said that the fact that the Rebbe, the Zayis, the Rebbe said something interesting, that the Alter Rebbe is Talmid Chochem Mikkel Shabbos. Shabbos, Talmid Chochem Mikkel Shabbos. And Shabbos, Ksisha is also. Wie kann sein, Kashakation is about the Rebbe. The Shire the Rebbe. And then I'm not, actually in the point of Likkutei Sichos, the Sicha is Zeichen. But we see over here the environment how much the Rebbe, Shasa Verbringen, fixed what he explained what he said, and not only that, he gave techocha to the fact that it wasn't developed enough, because he wanted every word that he writes should be looked into depth and developed very strongly. No? Jetzt das Ketzer als Mann mit Betten Rabbi Leibel Altein, so sagen aber weiter in Likkutei Sichos. Ich will sagen ein paar Wörter, wenn also kriegen wir das Kaffee. Ich denke, die Woche ist das. I'll say a few words about Chazan, this mitzvah of Chazan Likkutei Sichos Baal Peh, but now in the days of Yud Aleph Shevat. So first of all, everyone knows in the Yites Kislev Toshin Yud Aleph, so the Rebbe spoke about that everyone should chazer the Maim from Bosel Gani Baal Peh. The Rebbe spoke, we should learn it, because when you learn something Baal Peh, it becomes Eisis HaChakika in your Meir. I think the Rebbe broke from Likkutei Vaad Hatmimim, I don't remember now. Bekitze, so the union of Chazing, the Rebbe stated Baal Peh, that the Rebbe stated should be chokik in your mind. So the Rebbe, everyone could look up the Sicha. This is, but there's one other Nakuda.
in Tofshin Yud, so the Bochurim is the Rebbe to verbring before Nissen, for Beis Nissen. And the Rebbe said he'll verbring Beis Yid. It was a verbringen for Bochurim. And in that verbringen, the Rebbe said that everyone has to make Hachlot Seif for sich, und echet benegel zu Azulas. So learning Likkutei Sichos Baal Peh, there are two Nekudas. One Nekuda is negate each Bocher for himself, because everyone knows that the derech of his kashrus zum Rebbe is through limud teirosei, like it says in Hayom Yom in many places. So that's the negei la'atzmei for yourself. A Bocher wants to be mekusha to the Rebbe, is learning his Torah. Like I said before, there's a special nekuda that the words of the Rebbe should be chokik in your meach. But then there's another nekuda. One of the things that the Rebbe wrote many times, when I was working on Likkutei Sichos, the Rebbe wrote many times that the matorah of the Hagor Likkutei Sichos was for Yefutza Ma'nisech Chutza. That the Likkutei Sichos, the purpose was to be meifetz the mayonos of Chassidus Chutza. And this was also the reason for many heiros from the Rebbe, how the Rebbe wanted the Sichos, the structure of the Sichos. The Rebbe wrote many times that the Sichos should begin with a more nyonim of Nigla, and from the Nigla go into the Chassidus. I want to connect every inyan to Yud Shevat. So everyone learned the Maimorim of Yud Shevat that are from this year, Perek Des. So the Nekuda, one of the main Nekudas of the Maimorim from this year, Yud Shevat, is the inyan of Amudim, that an Omid connects the Gag, the roof, to the Ritzpah, until it makes Ke'echod Mamish. So we can maybe say, in Teda there's the Gag of Teda, and there's the Ritzpah. The Gag is Chassidus. That's the Himmel, the Shemayim of Teda. And the Ritzpah is bringing it down into Nigla. We know that the Alter Rebbe, the Ufta of the Alter Rebbe was that he made Nister and Nigla one thing. Like Rabbi Leibel writes in his famous Igeres about Ufta of the Alter Rebbe, is he made the Roz into Nigla. He was Mechaber Roz and Nigla. So this is like taking the Gag and making it one inyan with Nigla the Teda, with the Ritzpah. And this is the whole Bechal Ufta of Chassidus. But especially it's emphasizing the Rebbe's Teda. From all the Rabbeim who connected Chassidus and Nigla the most, we see this clearly. This is in all the Sichos of the Rebbe. That takes the Yonim of Chassidus and brings it down into Nigla, Bepashtus. And one of the purposes of this inyan is in order that Chassidus should come into the Chutza. In order to be meifetz the mayonos of Chassidus, to bring it down, that we should be able to meifetz it even in Chutza, even to people who are very far from Chassidus and have no understanding of Chassidus, and everything they understand only on a simple level, in Pshat, in simple Nigel in Gashmi's terms. So for this we need Chassidus to become united with Nigel. So coming back to the inyan of Chazing Likkutei Sichos Baal Peh, one of the purposes is, besides for yourself, is very simple. A Bocher goes in Gas and he sees a Yid. So you see a Yid. So if a Bocher has Likkutei Sichos on his head, so for every parsha he has a word from the Rebbe, a klore word, a gewaltige word that can even have a great impact on the Yid, because the Rebbe stated, we have the greatest product in the world. So
So a bocher who knows who has Likkutei Sichos in his mind, so any week of the year he goes a yontif, whenever he's in the street and a yid comes to him and asks him, say zog pesavort of the parsha, zog pesavort of the yontif, so he can right away he has a knakadikin to tell him from Likkutei Sichos. So this is one of the matodas of learning Likkutei Sichos Baal Peh, Saifa Zich, and also to fulfill the kavanah, what the Rebbe wants. You should make for chassidus chutza. So a bocher who goes in the street should always have, wherever he goes, he should have on every parsha in his mind, on the spot. He can auf Chazan Avot for Rebbe. Was soll der Nehmen an Yidden? Rebbe, was ist das so? Das ist okay. Sag. Was? Das ist nicht so. Sag. Das ist doch nicht das Sagen. Zadens Mann muss man heim sein. Sie da Wort von Rebbe, der Rebbe hat gesagt, Chof, Menachemov, Toshin Yutes. Likkutei Sichos, als auf dem Medrash Haisher, eine Maniach, Liebe Olav Lischen, was Lichera verkehrt, als ein Mensch hat Geld, hat Gashmirs, Esther gut, am Erst gut, Schlosspen gut. Sie redet sich nicht so, in Yashir Momed und Yashir Etere. Arichis von der Sicher, und Besium, die Likkutei ist, aber ich hasse Tzadik, und die begloss dolle Mato, die wird Terose, und die begloss die wird Terose beliebu, ich hasse Mechaza sein Tere, und lernt sein Tere, und doch sich seis auf Deweweis, und der Baal Ashmur sagt doch noch, die Werte, was lernt, eine Maniche Lischen, ich hasse man lernt sein Tere, ist eine Maniche Lischen. Das ist, Bechlal war Tzadik. Rebbe allein sagt das, die begloss das Sach Tere ist, Sach eine Maniche Lischen. Und Rebbe Tere, der Gechova Miniyam, und sie blieb wohl mamisch und adayema se auch wenn ich finde neue Sachen was sie geworden behalten oder sie nicht mit Zeit immer als noch ein Brot ist die Sache auf tolle bin ich schon mal die Sachen kommen jetzt zu kommen morgen zu kommen lieber morgen bis wir sagen sind sehr von Rebbe ist auf uns ist aufgelegt ich kann sagen mit der Chefsche zu sein eine Manichelische Rebbe steht Nachman Schapiro, Dok Osa Kodesh Baruch Hu in Israel, שפיזרון לבין האומס, ספרן חסידים von Rebbe in Australien, ספרן in Kalifornien, ספרן in Israel, in der alle 24 Schofen Tag, ist doch sicher da eine Yeshiva zu erkennen, zu Stamayit von Anash, wo steht in der Friege jetzt da, lernt am Maimer, lernt das Sicher, lernt der Brief, was ist von Rebbe? Und Beschasse sagt das bei Peis, eine Maniche Lischen, mir als Chassidim darf uns sehen, soll sein, eine Maniche Lischen, 24 Stunden Tag, bis mit dem Rebbe Kipschute im Amesh, Lomat Masachat Tvachim.